ආදේ නිසා අපි කිව්වා මෙවැනි දේවල් කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලවල තවදුරටත් කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒවට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැති කියලා. තවත් පිළිතුරු අවශ්‍ය නම් මම හිතනවා අපේ නිලධාරීන් ඉන්නවා මෙතන උසස් පෙළ අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන සියල්ලෝ මෙතන ඉන්නවා. ඒ අයට පුළුවන් අපිට පිළිතුරු දෙන්නට. අධ්‍යාපන ඇමතුමනි ඔබතුමාට අවුරුදු 25කටත් වඩා දීර්ඝ දේශපාලන ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඒ ඉතිහාසය තුළ ඔබ ගමන් කළ මාර්ගය විටක බැංකු නිලධාරී කෙනෙක් හැටියටත් තවත් විටක ඔබ නීතිඥවරයෙකුට හැටියටත් සේවය කළ බවයි මා කියවන්නේ. නමුත් ඔබතුමාගේ ජීවිත කාලයේ වැඩි කොටසක්ම ඔබතුමා දේශපාලඥයෙක් හැටියට ගත කර තිබෙන්නේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා දකපු ඒ දර්ශනය නිසා. ඒ නිසා මා අද ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. බඩගින්නේ ඉස්කෝලේ ගිය සුරේන් රාගවන් මෙතන අද හිටගෙන ඉන්නේ පවුලේ බලයට නෙමෙයි, සල්ලිවල බලයට නෙමෙයි, වාසගමේ තියෙන තත්වෙට නෙමෙයි, අධ්‍යාපනය කියන එකම පටු කටුක වුණු මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට පුළුවන් වුණ නිසා. ඒ නිසා අපි මේ රට පිළිබඳව දකින දර්ශනය, අපි මේ රටේ පරපුර ඉදිරි අනාගතය ගැන දකින දර්ශනය අපි ප්‍රතිකූල කළ යුතුයි. මෑතදී මගේ මිත්‍රයෙක් වෙන ජනප්‍රිය දේශපාලන ක්‍රියාධරයෙකු වෙන නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි මුහුණු පොතේ මගෙන් අහනවා රාගවන් විශ්වවිද්‍යාල තියෙන්නේ මොනවටද කියලා. මට නම් ඉතාමත්ම කනගාටුයි. අවුරුදු 30කට පස්සේ තමයි යාට මතක් කරලා තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙන්නේ මොකටද කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්න. එතුමා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය පළවෙනි අවුරුද්දේ ඇහුවනම් නැත්නම් එතුමාගේ මහාචාර්යවරුන්ගෙන් ඇහුවනම් පිළිතුරු ලැබී ඇති. මම හිතන හැටියට නම් විශ්වවිද්‍යාල තිබෙන්නේ සත්‍යයයි අසත්‍යයයි අතරේ පැහැදිලිව වෙනස තෝරා ගන්න. විශ්වවිද්‍යාල තිබෙන්නේ අපි හොඳ හැටියට පේන බහුතරයක් මැද්දේ වඩාත් හොඳ දේ තෝරා ගන්නට අවශ්‍ය කරන තීක්ෂණ, තීරණාත්මක, විවේචනාත්මක බුද්ධිය මේ යවන්නටයි රටක ආර්ථික සමාජ සම්මුතිය අලුත් කරන්නටයි විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ නිසා අද ලෝකයේ පුරාම සෑම රාජ්‍යයක්ම ආර්ථික වශයෙන් පීඩනයකට පත්වී තිබෙනවා සුබසාධක අධ්‍යාපනය මෙහෙවන්නට එරෙහිව. අපට IMFද World Bankද UN එකෙන්ද අනිත් හැමතැනින්ම කියන්නේ සුබසාධනය කපා හරින්න කියලා. සුබසාධන යටතේ ශ්‍රී ලංකාව අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය කියන මේ දැස් අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා. තවදුරටත් මේ ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන දෙයක්. මන්ද අපිට මේ සමාජයත් එක්ක සම්මුතියක් තියෙනවා. Governments all over the world are under severe pressure to cut back on higher education as a welfare mode. This is the post-Berlin Wall neo-noir reality of the communicative capitalism that we are facing. The biggest threat is to art and humanities subjects. The humanities and art subjects are cut away in such a manner. Recently, Oxford University even removed the classical music that they had for 600 years, which is a tragedy of our humanity. But that is the reality we have to face. How in Sri Lanka are we going to face this? We have taken, I think, the golden statement, because Jesus said, men will not live alone by bread. Therefore, a nation cannot be only built by IT engineers. Mothers and fathers and everybody want to do IT, but we tell them IT alone will not build a society. We need artists, we need social scientists, we need political scientists, we need anthropologists, and that is why for the first time in Sri Lankan history 285 art degrees have been brought in one digital dashboard, and to find out how these degrees are effective, what is the employability rate, how can we combine these degrees. Some, unfortunately, Honorable Minister, you know about this, සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රශ්න විසඳන්නට එකට තිබුණු දෙපාර්තමේන්තුව දෙකට කඩලා දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් කරලා ඒ දෙපාර්තමේන්තු දෙකේම දෙන්නේ එකම උපාධිය. නමුත් ඉන්නවා අතරත් ඉන්නවා ස්ටාෆ් එක, මෙතනත් ඉන්නවා ස්ටාෆ් එක. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒ தත්ත්වය වෙනස් වෙ යුතුයි. தமிழிலே அநேக பேர் கேள்விகள் கேட்டபடியினாலே நான் சில விடயங்களை மட்டும் சொல்லலாம் என்று யோசிக்கின்றேன். 29 ஆண்டுகளாக யுத்தம் மற்றும் போருக்கு பின்னால் இருக்கின்ற இந்த நிலையிலிருந்து தமிழ் தேசம் விழுந்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். தமிழர் ஒரு கல்வி மயத்தினுடன் ஏற்படுகின்ற கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவர்கள். கல்வியை நம்பி அவர்களுடைய வாழ்வாதாரமும் அவருடைய எதிர்காலமும் இருக்கின்றது. ஆகையினாலே திரும்பவும் வடகிழக்கு
கிழக்கு மாகாணங்களிலே கல்வியை உயர்த்துவதற்கு 4 பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பல்கலைக்கழக அநேக குறைபாடுகள் இருக்கின்றது என்று நாங்கள் ஒற்றுக்கொள்ளுகின்றோம். ஆனால் அதோடு நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதுதான் முக்கியமாக இருக்கின்றது. என்னுடைய தாழ்வான வேண்டுகோள் என்னவெனில், கல்வியிலே மட்டுமாவது நாங்கள் ஒன்றாக சேருவோம். Let us at least agree on education without dividing ourselves on political and regional lines. This is important. I appeal to the diaspora, particularly Tamil diaspora. You have a responsibility to rebuild a war-ridden nation, a war-ridden area. Come back and revisit Jaffna University, Vaunia University, Eastern University, Southeastern University. See where are the problems, how you can help, invest or teach. I must confess, Honorable Sir, at this time with your initiative that we have 600 diaspora academics who are willing to come and teach in Sri Lanka as free during their furlough or sabbatical. This is a very good. I am asking, why can't we have the next most important scientist coming from Jaffna University? Why can't we have the most talented surgeon coming from Batticaloa University? We will do that. That is exactly we have to. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ආයෝජනය කිරීමේදී මූලික ප්‍රතිපාදන I don't know that. Sanikam Rasamante. Make it short, huh? Make it short. Minister, Make it you short. spoke about diaspora coming into the country and all these things. Can you give an assurance that they will not be arrested under the PTA and detained like it's happening right now? You think they'll come? You think they'll come to the country? ගරු අමාත්‍යතුමා. This is exactly a problem. This is exactly a problem. Completely out of context. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ආයෝජනය කිරීම මූලික ප්‍රතිලාභ වලින් එකක් වන්නේ දක්ෂ හා තරඟ ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය කිරීම පමණක් නොව චින්තනාත්මක නිර්මාණශීලී ජන කොටසක් බිහි කිරීමය. ඒ නිසා අපි කිසිදු කලා උපාධියක් කප්පාදු නොකරමු කියන වගකීම මම කියනවා. කිසිදු මන්දයත් ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබෙනවා එතුමා රිලැක්ස් වෙන්නේ නෙට්ෆ්ලික්ස් එකේ ෆිල්ම් බලලා කියලා. එහෙනම් IT ඉන්ජිනියර්ස්ලා නම් ඔක්කොම ඉන්නේ ෆිල්ම් හදන්නේ කවුද? ගීත ලියන්නේ කවුද? නවකතා ලියන්නේ කවුද? එහෙනම් ඉදිරි අනාගතයටත් කලා විෂයට වමනාවක් තිබෙනවා. කලා විෂයට අතිශය වැදගත්කමක් තිබෙනවා. නමුත් සිදුවිය යුත්තේ මේ කලාව ගලාගෙන යන ලෝකයක් සමග අපි සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමනි මා යෝජනා කරනවා තවදුරටත් අවසන් කරන්න. අපි සිංහල BA කියලා කියන්නේ නැතුව Tamil BA කියලා කියන්නේ නැතුව we will call it BA in language but Tamil major, Sinhala minor. BA in language, Sinhala major, Tamil minor. We will do dual degrees so that people who come out can, like Mr. Honorable Rasamanikam, can speak Sinhala, Tamil, English, if needed, even Urdu. That is the way forward. Enisa, I don't want to take more time. I think I have many things to say, but I will only say this much. Sri Lanka is a civilization that was. Excuse me, don't disturb me, man. I'm finishing it. I will only say one thing. We have a future to rebuild. That future is not a Sinhalese future. That future is not a Tamil future. That future is not a Muslim future. That future is a Sri Lankan future because there is only one universe. එක භූගෝල ගෝලයයි තියෙන්නේ එක ශ්‍රී ලංකාව කියන දිවයිනයි තියෙන්නේ ඒ ශ්‍රී ලංකාව ඔබේත් මගේත් අභිමාන වූත් ආදරණීයුත් මාතෘ භූමියයි. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමනි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 126 සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමනි, 126 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිටුව 21 පේලී ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහසුන අයිතමේ ආදේශ කළ යුතුය. within inverted commas මූලධන රුපියල් බිලියන 58 මිලියන 40යි. close inverted commas ශ්‍රීශංක 126 අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පිටුව 22 පේලී ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහසුන අයිතමේ ආදේශ කළ යුතුය. within inverted commas වැඩසටහන දෙක සංවර්ධන වැඩසටහන රුපියල් බිලියන 63 මිලියන 560යි. රුපියල් බිලියන 47 මිලියන 45යි close inverted commas. මෙම සංශෝධනයේ අභිප්‍රාය වනුයේ
අයවැය යෝජනා අංක 11 12 13 15 සහ 17 යටතේ වෙන් කර ලද ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කරමින් රුපියල් බිලියන 2 මිලියන 790කින් මූලධන ප්‍රතිපාදන වැඩි කිරීමයි. සංශෝධන සහිතව සීස 126 කාර්ක සභාව එකඟද? හායි සීස 212 කාර්ක සභාව එකඟද? හායි සීස 213 කාර්ක සභාව එකඟද? හායි සීස 214 කාර්ක සභාව එකඟද? හායි සීස 215 කාර්ක සභාව එකඟද? හායි සීස 235 කාර්ක සභාව 335 කාර්ක සභාව එකඟද? හායි තව මොහොතක් අවශ්‍යයි. ඔව් ගරුවන්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාවට ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා අමතර රුපියල් මිලියන 45කුත් 5,68,125ක මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාග්ධන වැය ශීර්ෂ 126 ඉරාක් 0.2 ඉරාක් 0.7 ඉරාක් 25 ඉරාක් 21.9 වරහන් තුල 11 යටතේ පහත වැය ශීර්ෂ 3 මගින් යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිසමේ වැඩ කටයුතු සඳහා ප්‍රාග්ධන මුදල් ලෙස අතිරේකව රුපියල් මිලියන 45කුත් 5,68,125ක මුදලක් මාරු කිරීමට යෝජනා කරමි. ඉහත ප්‍රතිපාදන සලසාගත යුතු වැය ශීර්ෂ වන්නේ 126-02-0.7-01-21 වරහන් තුල 11 රුපියල් මිලියන 10යි 5 ලක්ෂයයි 126-02-07-01-2013 වරහන් තුල 11 රුපියල් මිලියන 1යි 5 ලක්ෂයයි 126-02-07-01-2509 වරහන් තුල 11 රුපියල් මිලියන 35යි 5,50,000යි මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන 45යි 5,50,000 ප්‍රතිපාදන ලබාගනු ලබන වැය ශීර්ෂය 126 ඉරාක් 0.2 ඉරාක් 0.7 ඉරාක් 25 ඉරාක් 2109 වරහන් තුල 11 රුපියල් මිලියන 45යි 5,50,000යි. මෙහි අරමුණ යුනෙස්කෝ කොමිෂන් සභාවේ 2024 ප්‍රාග්ධන යෙදුම් සඳහා අමතර ප්‍රතිපාදන සලසා ගැනීමයි. අවසන් දමතුමා. අවසන්. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇලි එක්කස්. ශීර්ෂ 126 සංශෝධන සහිතවද ශ්‍රීස 212 සිට 215 දක්වා සහ ශීර්ෂ 335 සංශෝධන රහිතවද කාර්ක සභාවේදී සම්මත වූ බව මේ සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. සභාව කල් තැබීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මෙම ගරු සභාව හෙට දින එනම් 2023 දෙසැම්බර් මාස 6 වෙනි බදාදා දින පූර්ව භාග 9 ට රැස් යුතුයයි යෝජනා කරමු. සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාව ගරු සානික්කන් රාසමානික්ක මැතිතුමා. Thank you, Deputy Speaker. I would like to move this motion at adjournment today on a very important matter. Let me read out the motion first. For years, Sri Lanka occupied the international spotlight for one of its most contentious laws, the Prevention of Terrorism Act, known as the PTA. The PTA was introduced in 1979 during the Sri Lankan Civil War as an emergency law provision in Part 2 of the Public Security Ordinance. Successive Sri Lankan regimes have used this draconian law to detain mostly Tamils and Muslims without genuine cause and to extract false confessions through the use of torture. And also the crackdown on anti-government protests in 2022 saw the arrest of Sinhala youth who were also detained under the Prevention of Terrorism Act. In 2022, a nationwide mobile signature campaign asking for the PTA to be repealed was led by Honorable Sumandiran and myself, and this campaign received nationwide support from citizens, activists and all political parties barring the Sri Lanka Podujana Peramuna. While the legislation has been repeatedly condemned by sections within the country and the international community, Sri Lanka has failed to repeal it. A series of US, EU and Canadian representatives along with international human rights organizations expressed their concern over the Sri Lankan government's use of the PTA to detain the protesters last year. However, in a tweet last year, the European Union said it was concerned by the development and claimed that the Sri Lankan government has given assurances to the international community about the de facto moratorium of the use of the PTA.
Despite such assurances, the police have arrested over 9 individuals. In fact, now it's 10 just from Batiklo. During the last week of November in Batiklo at a memorial with relation to a memorialization event. And they have all been charged under the Prevention of Terrorism Act. So is the government trying to mislead the international community and also the Human Rights Council by talking about reconciliation within the country, talking about a Truth and Reconciliation Commission, a TRC, while it's oppressing its citizens. Now, I am glad that it's the Honorable State Minister of Foreign Affairs who is responding here, along with the Minister of Public Security, because my view is that the Cabinet Minister for Foreign Affairs is not fit to hold that portfolio, considering that he has been the personal counsel of somebody who is accused of crimes against humanity and also economic crimes. So I'm glad that the Cabinet Minister in charge of Foreign Affairs is not responding, and it's the State Minister, because the Cabinet Minister's opinion doesn't really count because there's a conflict of interest. And moving further, Honorable State Minister of Foreign Affairs, it's important to note that if you follow the tweets of the last week on Twitter, Ambassador Julie Chang from the US Embassy has tweeted about the use of the PTA. Ambassador High Commissioner Andrew Patrick from the British High Commission has tweeted about the use of the PTA. The European Union in Sri Lanka has tweeted about the use of the PTA, just like how they did in the last year with the arrests relating to the protest. The European Union in Sri Lanka have tweeted. The Embassy for Canada in Sri Lanka and Maldives has tweeted. And the UN Human Rights Twitter account has also tweeted. Now this is a very serious issue, Honorable Minister in charge, State Minister in charge of Foreign Affairs, because you're telling the international community one thing, and within the country you're doing the exact opposite. There is no reconciliation in this country. Right now, the number of people who are migrating, the number of people who are leaving this country and seeking asylum in foreign countries has increased. That is because they can't live within this country. Either they are arrested under the PTA for memorialization, there were no LTT flags, there were no symbols relating to the LTT in Batiklo, but they were arrested. There was a young boy who was 18 years old. He's a school student. The only thing that he did was he accompanied his father, who provides equipment for that event, who provided equipment for that event. He's been arrested and detained. The school has given a letter. A person who works in a bakery has been arrested for selling a cake. Now, how do you expect the Tamils to live in this country, and how do you expect us to believe that the government is genuine in its reconciliation efforts? Livestock farmers are forced to sell their cattle because you're taking over their pasture land. You're not letting them live. Intimidation from the TID, intimidation from the CID. Members connected to the Ilangai Thamizharasu Katchi and all political parties from the north and the east, apart from the government parties, are being intimidated. Even today, I said they don't even want to mention their names in parliament, because if we mention the names of the ones who have been intimidated, they are worried of further persecution. Mama avasan karna, I think now these people are being intimidated. Now former ex-combatants are still being intimidated. How do you expect them to live in this country? Why are you lying to the international community saying that you're genuine in your reconciliation efforts? The cabinet minister spoke about TRC with the Tamil MPs and we rejected it, because we represent the victim community, and though they do not accept this. They do not accept this because, you know why it is? Because of the government's action. Now moving on to the Minister of Public Security. The Minister of Public Security, I spoke to him on the phone and I explained to him, thinking that the police in Batiklo have made a mistake by arresting them under the PTA. I conveyed to him that this was wrong and that this should not happen, that the PTA should not be used, that the government has given a moratorium about not using it, but still they have been remanded. I asked the Minister of Public Security to intervene. So the government cannot say that this is not the government's work. The government cannot say that this is a mistake. This was done, this was predetermined, this was done. On the day of the memorialization, I was there. Avasan Karna, there were women who were 8 years old, women who were 70 years old. The police brought in excessive force. Hundreds of police officers with batons. What to hit these women? Hit these children? There were military tanks that were parked right outside. So my question is to my response that I expect from the Minister of Foreign Affairs about the TRC and the Minister of Public Security, please, will you not release these people? Are you going to hold them? Are you going to destroy their lives like you have destroyed many lives in this country of Tamil youth? Are you going to do that? Is the President instructing you to do this? Or is the President pretending to not have any clue about this and that you're doing it?
Is there no real communication between the president and you? What is going on in this country? Are you going to destroy the lives of these 10 people? අවසන් කරන්න ගරු මන්තුමා. One last thing, there's a member of a political party, Mr. Nagulesh. He's the vice president of the Crusaders for Democracy political party. The reason why he has been arrested is for providing lunch to some women. So providing lunch is a terrorism-related activity in this country. Is that your opinion? So please, Honorable Minister, do what's right. You have a conscience. Do the right thing. Tell the police to not charge them under the PTA, to charge them under the penal code if you want to. And please don't destroy any more lives of young, innocent Tamil people in this country. Thank you. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමා. ගරු යෝජනා විස්තර කිරීම ගරු ගංජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බල මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 4ක කාලයක් තියෙනවා. 4ක්? මිනිත්තු 4යි. Honorable Deputy Speaker, I would like to thank the Honorable Sanakyan for bringing this adjournment motion, which is very timely. I think the motion itself is self-explanatory. It is very accurate. I think the point that I would like to make is that the Human Rights Commission of Sri Lanka, not any other country or any other international body, way back in 2015-2016 gave a recommendation to the government that even LTT members as LTT must be allowed to be commemorated. That is their fundamental right, and that the whole notion of commemoration is part of transitional justice. It's the fifth pillar of transitional justice, and that it must be permitted. The government ever since has gone to Geneva and to many other places and has in fact stated that they would allow it. And in the process they have also given several commitments not to implement the Prevention of Terrorism Act. Now what happened over the last week with regards to these commemorative events is important, Honorable Deputy Speaker, because the government's stated policy from the President down is that commemorations are allowed, and it has been repeatedly stated. Thereafter the police went to the magistrates of all the relevant areas within the Northeast seeking bans for the commemorations. But the magistrates rejected. At every instance, the magistrates rejected to give a ban, except for Sampur. All other magistrates rejected it and stated that there is a right to commemoration secured under the Constitution and that people are entitled to commemorate, but the only proviso is that LTT paraphernalia outwardly must not be projected at any stage. And instructions were given that if such things happen, then the police can go ahead and arrest and bring them under the law. That is what was given. But what happened instead was the complete opposite. People were prevented from commemorating. My own party members in Batiklo, in fact the Batiklo organizer for the Tamil National People's Front, went to one of the cemeteries, and while he went with his son, and he had hired a vehicle to take some red and yellow flags, just simply red and yellow flags. And when he went, he was turned back. The police refused to allow him and other people there to commemorate. So he turned back. He didn't even commemorate. He turned back. He was on his way to Batiklo town. And midway through, he was stopped at another stopped at another checkpoint. And there the police decided to arrest the vehicle and the driver. Why? Because they had red and yellow flags. Red and yellow are the colors of Tamil nationalism. My party is the All Ceylon Tamil Congress. Within our flag we have red and yellow. The Federal Party has red and yellow, long superseding the LTT or any militant groups. That war criminal Pullayan has red and yellow in his flag. But for having red and yellow flags, they were taken into custody. My organizer and his son went along with the police. They were not even arrested. They went along
because it is he who hired that vehicle. And at the time of 6:05, the son of our organizer wanted to commemorate. Asked the police. The police said, go outside and light a lamp. And when he did it, he was then arrested, all of them under the PTA. Now, Honorable Deputy Speaker, for commemoration you are using the PTA despite the fact that you have said to the world that there is a moratorium on the usage of the PTA. And when simply for commemorating, when you could use whatever other legal measures that you want to investigate, you use the PTA primarily because you want to terrorize the population. You want to terrorize them to make sure that you give up effectively commemorations. Because your intention is not reconciliation. Your intention is not to allow people to have their rights. On the contrary, you want to make sure that it is breached in such a way that on the next occasion, those people themselves will censor their own activities and not commemorate. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. කරු ප්‍රේමනාත් සිද්ධාර්ථ මහත්මයා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. ස්තුතියි කරු සභාපතිතුමනි. While Honorable Chanakyan he is privileged to speak in 3 languages, he has addressed this house in English. I think more than addressing the house, entire world regarding this matter. Anyway, that he has the liberty to speak in any language, I know that, I don't have any doubt on that. But unfortunately, we are raising the racism in this house. We do not care about whatever the commemoration, whatever using in north and east to memorize whoever dead in this civil war, the war. But unfortunately, we can't just let go our PTA Act in this country. Any country has a prevention law on terrorism. So we have to have that. We just can't just get away from the PTA and have the liberty to do anything for any terrorism, any activity. So we have to have, even so-called democratic country as USA, they have their Patriotic Act. So we must be very careful on what we are asking. For instance, there are incidents in Colombo, in southern. There are some suspects who are arrested under PTA. We know that PTA might be using in a wrong way. I didn't object. I didn't disturb. I have only 3 minutes. What is this? Behave like a gentleman. Behave like a gentleman, man. I have only 3. Just wait. Huh? So there are instances. There are barricades. There are search points. Such as this is one country. No, north and east is not another part of the country. This is an entire one country. So we have to understand the real situation. අපි කවදාකවත් මේවා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන අපි කතා කරන්නේ සමහරවල්ට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමදාම ඉල්ලන්නේ කරුණා කරලා තමුන්නාන්සලා මේ ජාතිවාදය උස්සන්න එපා. PTA එකේ වෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සිහි කිරීම තුළ ත්‍රස්තවාදය LTT ත්‍රස්තවාදී නැවත කුළු ගන්න ඕන නම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. තමුන්නාන්සලා කියන විදිහට PTA එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ අපි. ක්‍රමන්තවම තම මිනිත්තුවක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි සියලුම දෙනා මේ කහුව වෙලා මේ PTA එක අයින් කරන්න නෙවෙයි තමුන්නාන්සලාගේ අම්මාකාරයේ අපේ රටේ ජනතාවගේ මේක මේ this is not entirely Tamil people also our brotherhood, they are also citizens of this country. Tamil law, Sinhala law, Muslim, if somebody has violated their rights under PTA, we are against on that. Definitely we don't have any differences among these because of the ethnicity. ඒ නිසා මේ PTA එක violate කරනවා නම් කවුරුහරි අපි ඒකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි PTA එක අයින් කරන්න කියන එක කියන්න බෑ. මොකද හේතුව we have experienced this East attack. While this PTA cancellation of PTA, amending the PTA, this discussion is going on. Unfortunately, lack of the security and lack of this attention. So what happened? Ultimately we had to face this East attack. So any country has to have a kind of act prevention terrorism. In having those kind of such as acts, there might be occasions anybody can violate the human rights. So we have to ensure to protect everybody's right. That's a different story. That is not only talking about regarding ethnicity, Tamil law, Sinhala law, Muslim. That's citizen of this country, human being of whoever comes to this country. We have to ensure their human right as well. So
what I believe. Don't be don't focus on a exact race. We all are Sri Lankan. We are Tamil or Sinhala or Muslim, we all are Sri Lankan. We just get together and work towards better human rights aspects. That's our duty. I think the fellow members who suggested and seconded, all are well educated politicians. I think you people has a more broad mind. So we just stop being racist. We just go towards we work as a Sri Lankan. So I really urge the northern so-called well-educated members of this house. Please let us work together. Just forget about the past. We'll move forward. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. ගරු අලි සහීර් මයිබුලා නම් ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. Thank you, Honorable Deputy Speaker. In fact, I stand before you with concern about the abuse of the Prevention Terrorism Act in Sri Lanka, particularly against the youth who ever wanted to talk about their rights or when they are celebrating or commemorating the people who have been fighting for their rights. The PTA has been used to justify numerous human rights violations, including torture, sexual abuse, arbitrary detention and violation of international law. All our members of all communities in Sri Lanka have suffered consistent discrimination, harassment and violated since especially the Muslim community from 2013, culminating in the adoption of government policies explicitly targeting the majority group. The PTA has been expanded to include crimes such as property damage, theft or robbery and restrict the rights to freedom of assembly and speech. This vague and overbroad legislation has led to serious human rights violations as seen in the cases of protesters, minority groups and political opponents being targeted by the government. The proposed Anti-Terrorism Act further expands the definition of terrorism and contains provision that can lead to more abuses. The ATA has been criticized for its potential to violate human rights and fundamental freedoms, and also especially even our community has been particularly affected by this legislation. The Sri Lankan government has used the PTA and other laws to target members of minority communities, especially Tamils and the Muslim community, while taking no action against those inciting violence and discrimination against minority groups. It is crucial we come together as a nation to address these issues and ensure that our counter-terrorism legislation complies with the international human rights standard. We must learn from the past and work towards a future where the rights and freedoms of all citizens, regardless of their ethnicity or religion, are respected and protected. I urge you all to join in this fight for justice and human rights in Sri Lanka. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. ගරු මදුරු ඉතානගේ මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ත්‍රස්තවාදයට උත්තර දෙන්න ඕන ත්‍රස්තවාදයෙන් නෙමෙයි නීතියෙන්. විශේෂයෙන්ම PTA ඇක්ට් එක ගැන කතා කරා. නමුත් මම නම් හිතන්නේ මේ රටට නීති මදි. ඊට වඩා තද නීති අපි තව මේ රටට ගේන්න ඕන. මොකද ත්‍රස්තවාදියා යනු කවුද? එහෙම නැත්නම් it's better go and see the definition of who is the terrorist. What is the terrorism? UN Security Council එකේ resolution 1566 2004 ඉතා පැහැදිලිව ත්‍රස්තවාදය කවුද කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. FBI එක, CIA එක, UK Government Terrorism Act එකේ 2006 පාස් කරපු section 1. එතකොට අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධයෙන් බැට ගාවා. එතකොට මේ යුද්ධයේදී අපි හොඳට ත්‍රස්තවාදය ගැන අත්විඳ මිනිස්සු. ඒ වගේම තමයි
ත්‍රස්තවාදය සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා නෑ. මොකද අද මේ ත්‍රස්තවාදය ලඝු කරන්න එපා. දෙමළ සහ මුස්ලිම් කියලා පෞගේ කාලේ අපි දැක්කා සිංහල මිනිස්සුන්ව ත්‍රස්තවාදයට අත්අඩංගුවට ගත්තා. හමුදා නිලධාරීන් මරාගෙන මරන බෝම්බ ගෙනාවා. ඒ වගේම පොලිසිය නිලධාරීන් ජයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මැතිතුමා මරන්න සැලසුම් කරා. ඒක නිසා මේ ත්‍රස්තවාදය කාටවත් පුද්ගලයෙකුට හෝ ආගමකට හෝ ජාතිකට ලඝු කරන්න එපා. මම කනගාටු වෙනවා අපේ මේ മന്ത്രിවරු එතනට ලඝු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි අද මේ සාම්ප්‍රදායික ත්‍රස්තවාදයෙන් එහාට ගිහිල්ලා නිව් ටෙරරිසම් අද ලෝකේ මහා බියකරු තැනකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. 2001 සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා ඇමරිකාව අත්විඳ එක. අද ඒක නිසාම ඇමරිකාවේ තද නීති ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඇමරිකාවට ඒ වගේම බටහිර යුරෝපයට ඒ වගේම ආසියාවට අද ඒ රටවල් දියුණු වෙන්න ආරක්ෂා වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මේ ත්‍රස්තවාදයට තද නීති ගෙනාව එක. මොකද ආර්ථිකය වටන්න මේ ගෝලීය ආර්ථික බල අරගලය තුල අපේ රටවල් වටන්න හොඳම උපාය තමයි ත්‍රස්තවාදය මේ රට තුල ඇති කිරීම. ඒ වගේම තමයි අපි කනගාටු වෙනවා ටයි කෝට් යදගෙන මේ ත්‍රස්තවාදයට සුදුහුණු ගාන ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදයේ යම් හොල්මන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳීම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් යටතේ ඒ වගේම සයිබර් ක්‍රයිම් යටතේ ඒ වගේම බයොලොජිකල් වෙපන් හදලා ඒ වගේම සෙල්ෆ් මොටිවේටඩ් ඒ වගේම නිව් ටෙරරිසම් එක යටතේ මේ මිනිස්සුන්ව මොටිවේට් කරලා අද ත්‍රස්තවාදී අලුත් තැනකට ගෙනලා තියෙන. ඒක නිසා මම කරු മന്ത്രിතුමාලාට ආරාධනා කරනවා මේ ත්‍රස්තවාදයේ මේ ආණ්ඩු පක්ෂද විපක්ෂද කියලා නෙමෙයි උතුරද නැගෙනහිරද කියලා නෙමෙයි මේ ත්‍රස්තවාදයේ මුළු රටටම විශාල අභියෝගයක් කරන ඉස්සරහට මේ ලෝකේ තාක්ෂණය දියුණු වෙන්න මේ ත්‍රස්තවාදයට අර මං කලින් කෝ වගේ මේ සීමාවක් නැහැ. ඒක නිසා මේ ගැන විශේෂම අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මම ඇමතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ රටේ රජය තාම ඉතාමත් දුර්වලයි මේ නිව් ටෙරරිසම් ගැන ස්ටඩි එකක් කරලා නැහැ. ඒ වගේම AI තාක්ෂණයටදී ඉස්සරහට මොන වගේ බියකරු තත්ත්වයකට මේ රට ගෙනෙයිද කියලා අපේ ආරක්ෂක වලට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තාම හරි වැටහීමක් නැහැ. මොකද හේතුව අපි උපදේශක කාර්ය සභාවල කතා කරනකොට අපිට එහෙම දැනුමක් දැක්මක් පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම විශේෂයෙන්ම අපේ ඇමතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පිටරට ඩොලර් වලට කතා කරලා පිටරට මිනිසුන්ව පිනවල වැඩක් නැහැ. මේ මිනිස්සු දැන් තේරුම් අරන් ඉවරයි මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය ඉවරයි කියලා. ඒක නිසා විශේෂයෙන් මම ඇමතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි නිව් ටෙරරිසම් එක ගැන හොඳට අවබෝධ කරගෙන මේ නිව් ටෙරරිසම් අනාගතයේදී මොන වගේ තාක්ෂණය ඒ වගේම මේ අලුත් උපාය මාර්ග පාවිච්චි කරලා මේ ගෝලීය බල අරගලය තුල අපේ රටේ ආර්ථිකය වටලා අපේ රටට විනාශයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ ක්‍රමවේද අඳුන ගන්න කියලා. මොකද අපේ අවුරුදු 40ක් අපේ රට වැට්ටුවේ ත්‍රස්තවාදය මේ රටේ හදලා 88 89 ත්‍රස්තවාදීන් හිටියා. එතනම 71 ත්‍රස්තවාදීන් හිටියා. ඒ වගේම 83න් පස්සේ වෙච්ච දේශපාලන වැරදි තීරණ නිසා මේ රටේ ත්‍රස්තවාදයක් ඇති වුණා මේ රටේ. ඒක නිසා නැවත වතාවක් මේ රටට ත්‍රස්තවාදය ඇවිල්ලා මේ රට විනාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මොකද අපිට අපේ පරම යුතුයකම වගකීමක් තියෙනවා මේ රටේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක විදියට මේ රට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් උපරිම නීති ගේන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඇමතුමාගේ අවසාන වතාවට මේ නිව් ටෙරරිසම් ගැන අවබෝධයක් අරගෙන මේ අනපනත් මීට වඩා ශක්තිමත්ව පොලිස් නිලධාරීන්ව ආරක්ෂා කරලා මේ විශේෂයෙන්ම මේ මානව හිමිකම් දාලා ඉස්සරහට මේ ආරක්ෂාංශ දුර්වල කරන ව්‍යාපාරයකොත් මේ බටහිර රටවල් එක්ක එකතු වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යම් පුද්ගලයෙක් කරන ඒවටත් ඉඩ දෙන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිකන් බොහොම ස්වාමීන් වහන්සේ ගරු කලේ අරසන් මෙතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. தலைமை தாங்குகின்ற பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, கௌரவ உறுப்பினர் சகோதரர் சாணக்கியன் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் சம்பந்தமான இந்த பிரேரணையானது உண்மையிலே இந்த நாட்டில் ஒரு நிலையான சமாதானத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அவர் இந்த பிரேரணையை இங்கு சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். உண்மையிலே கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் இராணுவத்தினரும் போலீசாரும் நடந்து கொண்ட விதத்தை பார்த்தால் இந்த நாட்டில் தொடர்ச்சியாக பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும், ஒரு சமூகம் தொடர்ச்சியாக அடக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் செயற்பட்டிருந்தார்கள். குறிப்பாக இந்த நாட்டில் யுத்தம் நடந்தது. தமிழீழ விடுதலை புலிகள் 2009ஆம் ஆண்டோடு மௌனிக்கப்பட்டார்கள். அதன் பிற்பாடு இந்த யுத்தத்திலே பல உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டன.
அவர்களுடைய உறவுகளை நினைந்து இந்த கண்ணீரஞ்சலியை அவர்கள் செலுத்தி வந்ததை நாங்கள் எல்லோரும் அறிவோம். ஆகவே மரணித்தவருக்கு செய்கின்ற அந்த சடங்குகளை கூட தடை செய்கின்ற ஒரு சட்டமாக இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் இருப்பது என்பதனை எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் இந்த நாட்டிலே சிங்கள மக்களோடு சமத்துவமாக வாழ வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் இருந்தோம். ஆனால் 83, 87, 90ஆம் ஆண்டு 2009ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே நடந்த யுத்தத்தின் காரணமாக அழிவை சந்தித்தவர்கள் யார் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். இன்றும் கூட இந்த அழிவிலிருந்து நாங்கள் விடுபடவில்லை. நாங்களும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட இனமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் தொடர்ச்சியாக இந்த இராணுவத்தினரும் போலீசாரும் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்தி எங்களுடைய இளைஞர்களை ஒரு சுதந்திரமாக இந்த நாட்டிலே உலாவ விடாத ஒரு சூழலைத்தான் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த நாட்டில் பிரச்சனை வேண்டும். ஆனால் எங்களுக்கு அவ்வாறு இல்லை. ஒரு நீதிமன்றம் நீங்கள் உங்களுடைய அஞ்சலியை செலுத்தலாம் என்று ஆணை வழங்குகிற பொழுது இன்னொரு நீதிமன்றம் அதற்கு எதிராக ஆணை வழங்குகின்றது. இது என்ன சட்டம் இந்த நாட்டிலே? இந்த சட்டத்தை நீங்கள் ஒரு நிலையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். உண்மையிலே நான் சுயினம் காரணமாக எனது வீட்டில் இருந்தேன். எனக்கும் கூட ஒரு தடை உத்தரவு கொண்டு வந்தார்கள். இவ்வாறுதான் அவர்கள் பிரச்சனையை வளர்க்கின்றவர்களாக, பிரச்சனையை உருவாக்குகின்றவர்களாகத்தான் இந்த போலீசாரும் இராணுவத்திலும் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும். இந்த நாட்டிலே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இளைஞர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். விடுவிக்கப்பட்டு இந்த நாட்டிலே ஒரு நிலையான சமாதானம் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய இளைஞர்கள் ஒரு அச்ச உணர்வோடு வாழ முடியாது. அவர்களும் இந்த நாட்டிலே பிறந்த ஒரு பிரஜை. அவர்களுக்கும் சமூகம் சார்ந்த, இனம் சார்ந்த உணர்வுகள் இருக்கின்றது. அவர்களையும் ஒரு சுதந்திரமாக வாழ வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அரசியல் தலைவர்களுக்கு எமக்கும் இருக்கிறது என்பதனை இவ்விடத்திலே கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා ඔබතුමාට මිනිත්තු 4ක් කාලයක් තියෙනවා. විනාඩි කීයද? මිනිත්තු 4යි. 4යි. Honorable Deputy Speaker, at the outset, I want to tell the Honorable Rasamani Karam that my cabinet minister had gone for COP28 and thus he is unable to make it, and not for any other reasons. I know that my minister and the Honorable member has crossed swords in this house before, but I don't want him to have a misconception of why he is not here. The Honorable member has brought this German motion in which he asked the question that whether the government is trying to mislead the international community and the Human Rights Council while talking about Truth and Reconciliation Commission and the reconciliation while oppressing citizens of the country. I assure you the short answer for your question is no, certainly not. We don't want to hoodwink anybody. Once when Mr. Ranil Wickremesinghe became president of the country last year, through the parliament, through the constitution, the need of the hour was for the economic reforms. But not only did Mr. Ranil Wickremesinghe embark on economic reforms, but he also spoke of political reforms. Because we know now, in this house, all the members spoke of Palestine, and then they spoke of that we need to address the root issues of Palestine in order for them to progress. And similarly, we do accept and understand that the root causes of the war in Sri Lanka also has to be addressed. So there is no contention in that regard. And I tell you that why Honorable His Excellency the Ranil Wickremesinghe or the government does not want to suppress its citizens. When Ranil Wickremesinghe became president, he not only spoke of the Truth and Reconciliation Commission, which he started, and also the Overseas Sri Lankan's office, and he expedited the work of the OMP and also the reparations in the National Unity and Reconciliation Council was also expedited. And most importantly, he invited all the representatives in this parliament for a meeting to see what form of devolution we can embark on. I think we need to reach an agreement and we need to move forward.
So I regret that the certain narrative has been built, is trying to be built. And as far as pertaining to the PTA, in 2017 we gave the previous government, the Yapalana government gave an assurance that the PTA will be amended, and in March 2022 the PTA was amended after 43 years. As a result of that amendment, so many Tamil prisoners who were in prison for very long periods of time was released. And we have also given a commitment to the international community that the PTA will be repealed and a new anti-terrorism law will be brought forth. The cabinet subcommittee was appointed in September 2022, and in 20th February 2023 the cabinet approved the bill. But there was also a lot of feedback from Bar Association and the civil society, which said that you need to further deliberate it. And in 28 August 2023, the cabinet approval was given for the amendment bill. And on 1st of September 2023, the diplomatic briefing was conveyed in the Foreign Ministry explaining about the new bill. And certainly if there are any, I'm sure there are shortcomings. I'm sure that we can't satisfy everyone pertaining to this bill. But I think we also need to stop building this narrative. This narrative saying that this narrative that the government is trying to suppress the Tamils, government, and because of that the Tamils are leaving the country. If you look, Honourable Deputy Speaker, even the Sinhalese are leaving the country. That's because of the economic conditions in the country. Well, yeah. So there are other reasons why the people are leaving, but you're not talking about that. You're only talking about one aspect of that. Okay. And as far as the memorialization goes and commemoration goes, people are entirely allowed to commemorate their dead ones. There's no issue pertaining to that. If my sibling or my brother or somebody from my family had died, I do have a right, and I will stand with you in order for them for that particular right. But we also have to understand in 2011, as the Honourable Gajen Ponnambalam said, that in 2011 the LTT was gazetted as a terrorist organization. But if these commemorations are being used to advocate and to reignite the activities of terrorism, then arrest has to be done. Okay, and the only law which is prevailing at this time in order to arrest them is the Prevention of Terrorism Act. So I don't want to argue, because since I wasn't there, whether on the nature of the activities which took place. But from the reports I've been given, I've been told that they were commemorating the LTTE, which is a prescribed terrorist organization. So I think we should stop building this, building this narrative, saying that if there's any arrest, that the arrest has been done entirely because there are innocent Tamils or so forthwith. But if injustice has been done, it is also the duty of the government to correct it. Thank you. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමා ටිරානරස් මහත්මයා ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ යෝජනාවේ යෝජනාව කරපු මගේ හිතවත් මන්ත්‍රීතුමා ගොඩක් කරුණු දැක්වුවා. මං සමහර ඒවාට පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. එතුමා කිව්වා මේ PTA එක මේ රටේ බොහෝ දෙනා මේ කැමති නැති එකක්, කවුරු ඇප්‍රූව් කරන්නේ නැති එකක් කියලා. මම ඒකට එතුමා එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකෝ අපි උදාහරණයකට අපි රෙෆරන්ඩම් එකක් තිබ්බොත් PTA එක ගැන ඔබතුමා දන්නවා මොකද්ද රිසල්ට් එක කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ කියන්න හදන්නේ PTA එක හරි. නමුත් ඔබතුමා මේ කරපු ප්‍රකාශය ගැන මම මේ කියන්නේ. අනිත් එක මම මේ කැමති මේ සිද්ධීන් ගැන කියන්න. දැන් මෙතුමාලා මේ දිගටම කිව්වේ 9 දෙනෙක්
අත්අඩංගුවට ගත්තා 9 දෙනෙක් නෙමෙයි 11 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. නමුත් උසාවි 3කින් උසාවි 3ක් ඕඩර්ස් දීලා තිබුණා මේ දේ කරන්න එපා කියලා. ඒකම අභියාචනාධිකරණයට නඩුවක් ගොනු කරලා යම් කිසි කෙනෙක් එතනදී නීතිපතිතුමා ගිහිල්ලා අන්ඩර්ටේකින් එකක් දුන්නා මේ අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා මෙවැනි කමමරේෂන්ස් කෙරුවොත් කියලා. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ පවුලේ මියගිය කෙනෙක්ව සමරන්න පුළුවන්. අපිත් යනවා මගේ තාත්තගේ ග්‍රේව් එකට යනවා මගේ මල්ලිගේ ග්‍රේව් එකට යනවා ඒ වගේ ඕන එක්කෙනෙකුට පුළුවන්. නමුත් මම දැන් මගේ තාත්තගේවත් මල්ලිගේවත් ග්‍රේව් එකට යන්නේ වෙන කාගේවත් උපන්දිනයක් දවසේ. මම කවදාවත් මගේ පක්ෂේ කොඩිය අරගෙන යන්නේ ග්‍රේව් එකට. එතකොට මෙතනට ඔබතුමාලා කියනවා මේ කොඩිය පර පක්ෂේ මේ පක්ෂේ ඔක්කොම පක්ෂ පාවිච්චි කරපු කොඩි කියලා. නමුත් මම නම් දැකලා නැහැ සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ කොඩිය අරගෙන යනවා ග්‍රේව් එකට. තමන්ගේ පවුලේ අය මිය ගිය අයව මේ මතක් කරන්න. ඉතින් ප්‍රභාකරන්ගේ උපන්දිනේට ඒ කොඩි අරගෙන විශාල සෙනගක් යන්නේ තම තමන්ගේ පවුලේ අය සමරන්න නෙමෙයිනේ. ඒක හොඳට පේනවා. අනිත් එක දැන් මේ සමහරට මේ නැගිනහිර නෙමෙයි. නමුත් මේ සමහර තැන්වල මේ ඇඳගෙන යන විදිහ. No, so I have only one photograph. No, where? No, don't disturb me. I will finish and then you. No, I will finish speaking. Now you all of you all spoke. We didn't argue. No. So you tell me now. You said no. Yes. So. Can I tell you something? Let me finish. Then you can talk. Yes. So I was before I finish. You remember one thing. When you saw the photograph, you got excited, right? Yes, of course, because you all promote this. You should have allowed me to finish. I started about East, and I was going to say that this is. No. So let Shanakian, let me finish. Right? So now these are the So the motion is about the people who were arrested Petitlo. This particular arrest was made in Jaffna. So no, I don't. When I am talking about the PTA and the terrorism, I don't have to. I don't have to talk about only Petitlo. Yeah. Yes, that's what I'm saying. That's what. Can you wait till I finish? Can you wait till I finish? No, I will answer the way I want, not the way you want. Yeah, not the way you want. Yeah. You all think that you all can control everything, even in the parliament you can control. Yeah. So, Garu. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දැන් මේ එක පළාත්වල වෙන දේවල් ඒ දවස්වලම ඉතින් අපිට මේ කාටවත් කියන්න බෑ මේක මේ ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ නැහැ LTT අදහස් වලට සම්බන්ධ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. එතකොට මෙවැනි දේවල් වෙනකොට දැන් අර මයිතන්නේ මට ශානක මන්ත්‍රීතුමා කතා කරපු වෙලාවේ කිව්වා අර කේක් එකක් ගැනත්. කරුවමතුමා කාලය අවසන් වෙනවා.
මට තව මිනිත්තු දෙක තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. මිනිත්තු දෙකකින් අවසන් කරන්න. මිනිත්තු මේ නෑ කල් දෙන යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන විදියක් තියෙනවනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ශානික මැතිතුමා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා දැන් සඳහන් කරා එතුමා සඳහන් කරන ප්‍රකාශවලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න එතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ කියලා. ඉතින් ඔබතුමා අපිටත් විනාඩියක් විතර කාලයක් ලබා දෙන්න නැත්නම් මේ සභාව කාල තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවෙන් රටට වැරදි පණිවිඩයක් අර්ථකථන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වැරදි පණිවිඩයක් නෑ. සභාව ස්ථාවරණියව ගන්න කටයුතු කරන්නේ මේ සභාවේ යෝජනාට ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, ඔබතුමාලා දෙගොල්ලොට විනාඩි 15 බෙදලා දීලා තියෙන්නේ. නෑ මෙහෙම කරන්න බෑ වාදයක් නාව. එහෙම කරන්න බෑ. ගරු ඇමතුමා කතා කරලා අවසන් කරන්න මිනිත්තු දෙකකින්. ගරු නියෝජ්‍ය ගරු ඇමතුමා පිළිතුරු දීලා අවසන් කරන්න මිනිත්තු දෙකකින්. Let me finish. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, දැන් මගේ කතාවෙන් මිනිත්තු කීයක් ගියාද කියලා ඔබතුමා දන්නවා. මට මේ මිනිත්තු ටික ඕනේ. ඔව් ඒකට තමයි කරුවා මට මිනිත්තු දෙකක් දුන්නා. මම කියන්නේ යන්නේ I know, so why කරුවා මතුමා උත්තර දෙන්න No, sir, let me first finish. No, let me finish. Let me ගරු ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මෙම යෝජනාවේ සියලු දෙනා කතා කෙරුවා. හරි? මම අහගෙන හිටියා. දැන් මම උත්තරේ දෙනවා. ඔබතුමා point of order එක ගන්න හරහානිස් මොකක්ද ඔබතුමා? Because my point is that the honourable minister said if I want a clarification that to wait till his speech is over, that he'll clarify. He is happy to clarify. The other members don't understand that. ඔබතුමාගේ කතාවේ තමයි ප්‍රශ්න ටික කියන්න ඕනේ. දැන් ඇමතුමා පිළිතුරු දෙන වෙලාව. ගරු ඇමතුමා පිළිතුරු දීලා අවසන් කරන්න මිනිත්තු දෙකකින්. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ මම මේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ වෙලාවේ සාමාන්‍ය ස්ථාවර නියෝග අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ස්ථාවර නියෝග අනුව කල්තබීමේ විවාදයකදී යෝජනාව කියන ස්ථිර කරනවා, මාත්තුමා උත්තර දෙනවා. ඔබතුමාට කටයුතු කරන්න ඒක අනුව. දැන් ඔබතුමා කරුණාකරලා මේ සභාව මේවන්න මේ විදිහට බාධා කරන්න එපා. හොඳයි කරුමා. මේක බාධා කිරීම උතුම් නෑ. පිළිතුරු දීලා අවසන් කරන්න. මේ විදිහට. ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා පිළිතුරු කතාව කරන්න. ගරු ඇමතුමා කතා කරන්න. ඔබතුමාට මයික් එක දීලා තියෙන්නේ. නම් කරන්න මෙයා එළියට දාන්න. කරදරයි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම මගේ කතාවේදී එතුමන්ලා ප්‍රකාශ කරපු දේවල් වලට උත්තර දීගෙන ආවා. මම හරියටම මේ මඩකලපුව පැත්තේ වෙච්ච දේවල් කිව්වා. කියලා ඊළඟට මම කියන්න ගියේ මේ පින්තුව මම කිව්වා උසාවි ඕඩර්ස් ගැන කිව්වා, අභියාචනාධිකරණයේ ඕඩර් මෙතනදී එකඟ වෙච්ච එක කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙතන සිද්ධීන් වෙනකොට පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්ත එක කිව්වා. ඊළඟට මම පින්තූරයක් පෙන්වන්න හදලා කියනකොට මේ ආපන එක කියලා ඊට ඉස්සලා කලබල වෙලා කෑ ගැහුවා. ඉතින් මේ වගේ අපි හරියට ඇත්ත තොරතුරු දෙනකොට සමහර අයට අහගෙන ඉන්න අමාරුයි. මං කියන්නේ මෙතුමා ගැන නෙමෙයි, සමහර අයට අහගෙන ඉන්න අමාරුයි. ඉතින් මම කියන්නේ මෙවැනි දේවල් ඔබතුමල්ලත් දැනගන්න ඕනේ, මෙවැනි දේවල් කරන්න ඉඩ නොදෙන්න. ඒ මොකෝ මම ඉස්සලත් කිව්වා වගේ commemoration is one thing, but carrying flags, carrying cakes with Prabhakaran's face, wearing t-shirts with Prabhakaran's face, not in Batticaloa, in Jaffna. In Jaffna, I'll finish, right? I think you all also have to stop those, because you're talking of reconciliation. I mean, nothing will work out if it's one-sided. And then the police also won't have to take action like this if these things doesn't happen. Yeah. You think,
I know. ගරු ඇමතුමා අවසන් කරන දැන් සභාවේ කටයුතු අවසන් කරන්න හදන දැන් නීති අනුකූලව. Right, wait, let me finish. Let me finish. let me. I mean, you know. ඔබතුමාලා දෙන්න ගරු සානක්‍ය මහත්මයා මේ කටයුතු අවසන් කරන්න දෙන්න තමයි සභාවේ කටයුතු අවසන් කරනවා. ගරු නියෝජ්‍ය අවසන් කරන්න. අනිත් එක මං කියන්න ඕනේ මේ ඉස්සලා මෙතන මේ කතා කරපු පොන්නම්බලම් මන්ත්‍රීතුමා මීට ඉස්සලා දවසක ඔබතුමා කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මේ කරුණා බාධා කරන්න එපා. හිතාමතා ඔබ ඇසිරෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න ගරු ඇමතුමා පිළිතුරු දෙන්න. Wait till I finish. ගරු කතානායකතුමනි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මට හොඳටම පේනවා ඇයි මට කතා කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මෙතුමා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නෑ. නමුත් මෙතුමත් අද එහෙමයි. මට කතා කරන්න මම දැන් තේරුම් කළා කිව්වා මමද ඊළඟට මෙතුමා නෙමෙයි මෙතනින් නැගිටලා ගිය පොන්නම්බල මන්ත්‍රීතුමා මීට ඉස්සලා දවසක කිව්වා මේ පොලිසිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය එහෙම මිනිස්සු පිළිකුල් කරනවා කියලා. නමුත් මට කනගාටුයි කියන්නේ මෙතුමන්ලා පොලිසිය ආරක්ෂාව තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මෙතුමා නම් මට හැමතිස්සෙම කතා කරනවා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම මම පුළුවන් විදිහට ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බලනවා. හරි? පෞද්ගලික කාරණානේ. ගරු ඇමතුමා කෙටියෙන් අවසන් කරන්න. When you wanted security to your office, you spoke to me. Yes. ඉතින් මම කියන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේදී. හෙට ආයිසරයක් මෙවැනි සිද්ධියක් වුණොත් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනී. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඔබතුමන්ලත් කරුණා කළා ඒ පැත්තේ ජනතාවට කියන්න මෙවැනි දේවල් කරන්න එපා කියලා. මොකද මෙහෙම කෙරුවාම තමයි අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. එතකොට පොලිසියටව බලන් ඉන්න බෑ. අපිටත් බලන් ඉන්න බෑ. අපිටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. ඉතින් PTA ද නැද්ද කියන එක නෙමේ ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද එතන වෙච්ච සිද්ධිය? ඒ සිද්ධියට යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ මම කියන්නේ මේට අපි පොලිසියෙන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග අපි වැරදි විදිහට පාවිච්චි කළා නෑ. අනිත් එක උසාවි ඕඩර්ස් තිබුණා. අපි අත්අඩංගුවට ගත්ත අය පැය 48ක් ඇතුළතදී අපි උසාවියට මේ ඉදිරිපත් කෙරුවා. රිමාන්ඩ් කෙරුවෙත් උසාවියෙන්. හොඳයි. ඒ පොලිසියෙන් අපිට ඕනනම් DO ගහලා පොලිසිය තියාගන්න තිබ්බා. අපි ඒව කෙරුවේ නෑ. කරු ඇමතුමා අවසන් කරන්න. නෑ ඕන්න දැන් ඇති. අවසන් කරන්න කරු ඇමතුමා. නෑ එපා දෙන වෙලා දෙන්න එපා. නෑ කමන්නේ එකක් අහලා එකට. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා දැනගන්න දැන් සභාවේ කටයුතු වැඩිපුර වෙලාවක් ගත වෙලා තියෙන මීට වඩා රැ වුණොත් රැයට කෑම දෙන්නත් ඕනේ මේ ඉන්න අයට. ඒ නිසා කරුණාකරලා හරි කියන්න ඔබතුමා රාජසමානික්ක මහත්මයා. Honorable Minister, let me clarify. None of these things happened on Prabhakaran's birthday. His birthday is on the 26th of November. These arrests were done on the 27th of November. Number two, about the cake. I have seen the photo. There was no photo of Prabhakaran, and the person who sold the cake has been arrested. The student who went with his father has been arrested. There were no flags to do with the LTT at all in Batiklo. Now that photo you showed is in Jaffna. On my motion, I have not said anything about Jaffna. I have mentioned Batiklo. Now, Honorable Minister, you said about you can't tell the people how they want to commemorate their dead in this country. No, if they have to commemorate their dead the way that you also want, what I am saying is, Honorable, I'll find up, sir. After that, there is nothing else. I am winding up. Sir, all I am saying is, sir, will you release them? Will you release them? That Court of Appeal decision that was given said that on the 1st of December. The decision was to be on the 1st of December. So the Court of Appeal decision was
නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ කේක් එක ගැන කියපු එක මං කියන්නම්. අපි කට උත්තරයක් ගත්තා බේකරි එකේ ඕනගෙන්. ඒ ඕන කියනවා මම මෙහෙම කේක් එකක් හැදුවෙත් නැහැ. මෙහෙම ප්‍රභාකරන්ගේ මූණ දැම්මෙත් නැහැ. හැබැයි මගේ වැඩ කරන එක්කෙනා මේ දේ කරලා ඒක වැරදි කියලා එයා ස්ටේට්මන්ට් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රභාකරන්ගේ ෆේස් එක තිබ්බ කේක් එකත් එක්ක තමයි එයාව ඔව් අපේ අපිට කට උත්තර ඊටන් තියෙන ඕනගෙන්. හරි. ඉතින් කොහොම හරි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම කියන්නේ මෙතුමා අහනවා මේ අත්අඩංගුවට ගත්ත අයව නිදහස් කරනවද කියලා. ඒක අපේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒක උසාවියේ වැඩක්. ඒක උසාවියෙන් තීරණය කරන්න ඕනේ බේල් කරනවද නිදහස් කරනවද කියන එක ඒ තීරණය ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නේ මෙවැනි සිද්ධීන් නැති වුණොත් ඉදිරියට මෙවැනි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි දෙගොල්ලොම මේවා හරියට කතා කරගෙන සුහදව විසඳ ගන්න බලමු. හොඳයි. That is reconciliation. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. අද දිනට නියමිත සභාවේ කටයුතු අවසන් කරමි. පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින පෙරවරු 9 ඇතියට යලි රැස් වේ.